where we are using resonance beyond that. எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேஜெட் எல்லாத்துலயுமே ரெசனன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். எல்லா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்பீக்கர்ஸ், ஹெட்போன்ஸ். அத நீ ஜெனரலா சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம்? சவுண்ட் மியூசிக் ECE ஸ்டூடண்ட்ஸ் அண்ட் ET ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும். உங்க கம்யூனிகேஷன் வெரி குட். கம்யூனிகேஷன்ல அதை யூஸ் பண்றோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? So try to catch more applications in those things without making much delay. We will enter into the new topic. Any guess what is our next topic? So magnetic last magnetic circuits. Yes. Is it my screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Is it recording happening in both the classes? Yes, sir. Yes, sir. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 animations are given. Can you find what is the animations? Either related animation? Can you tell me the animations? Quick. Electromagnetic field. Okay, specifica. Can you label the? I think this is simple to you. Sorry. The first one என்னது? அதிலே கொடுத்திருக்கு பாருங்க. What is that? DC generator. DC generator. What about the second one? AC generator. AC generator. What about the third one? Experiment number 3B. Relay, sir. அதுல என்ன சார் சேஞ்ச் ஆகுது? which one moves? ஒரு லீவர் மூவ் ஆகுதா? Yes, sir. That is your common terminal. Am I clear, sir? Yes, sir. When it will move once you energize the relay coil. நம்ம சிமுலேட் பண்ணோமா 5 வோல்ட் கொடுத்தப்ப சேஞ்ச் ஆச்சா, எனர்ஜைஸ் ஆகி? Yes, sir. So it will attract the magnetic portion just above the coil. Correct? That attraction making the lever to move. புரியுதா அந்த அனிமேஷன் எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. Okay. Just below the relay. Tick, tick, tick is the clue. Can anyone tell me what is that? Clock, sir. Wall clock. Wall clock is the right answer. So wall clock la you have a coil. அந்த காயிலுக்குள்ள வந்து you have a rotor. Rotor என்ன கலர்ல இருக்குன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? Rotor. அது in between the magnetic poleக்குள்ள இருக்குது. அது வந்து ஒரு black color wheel டிரைவ் பண்ணுது. அந்த ரோட்டார் என்ன கலர்னு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? ரெட் கலரா சார்? வெரி குட். அதோட சைட் வைஸ்ல இருக்கிறது மேக்னெட்டிக் போல்ஸ். கரெக்டா சார்? நார்த் போல், சவுத் போல் நமக்கு கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, வாட் அபவுட் த பாட்டம் லெஃப்ட்ல என்ன இருக்கு? Induction. It is a table fan. Am I correct? Yes. Okay, அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது Sir, generator. It's not a generator. நம்ம பேட்டரி நம்ம கொடுக்கிறோம். டாப்ல இருக்கிறது ஜெனரேட்டர். அப்ப கீழ இருக்கிறது என்னவா இருக்கும்? So if you give electric energy, that will start rotate. அப்ப அதுக்கு என்ன பேரு? Motor, sir. Motor. It's a motor. Very good. கான மோட்டருக்கு ஜெனரேட்டருக்கு ரொம்ப சிம்பிள். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் சிமிலரா தான் இருக்கும். DC motor. If you are giving the mechanical energy, you will get the electrical output. Correct? If you give the electrical input, you will produce what? Mechanical energy. Purida? Okay, what about the nearby to your DC motor? Wind energy. Wind energy. Wind energy la wind rotate ஆகும்போது kinetic energy rotate ஆகும். That is coupled to your AC generator or alternator. Okay. What about the last one? Induction stove. Induction stove. Is it clear to everyone? So this single slide gives you the plenty of applications நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் electromagnetic principle. Okay va? So this is a DC generator. The difference between the DC generator and AC generator. This is split ring. இது என்ன ring?
இங்க யூஸ் பண்றது ஸ்லிப் ரிங். படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸ்கூல்ல. Yes, sir. சார் ஸ்பிளிட் ரிங்னா ஒரு ரிங் ரெண்டா டிவைட் ஆயிருக்கும். இங்க ஸ்லிப் ரிங்னா பேங்கிள் மாதிரி 2 ரிங் இருக்கும். கரெக்டா சார்? பாஸ் ஃபேஸ் கொன்னு நியூட்ரல் கொன்னு. புரிஞ்சிருச்சா? அப்ப இது சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளைக்கு இது போதும். அப்ப 3 ஃபேஸ் சப்ளைக்கு எவ்வளவு வேணும்? அதெல்லாம் we will study in the next topic. ஓகே, எஸ், இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சுல? ஸோ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா you will get an induced EMF. Am I correct? இது யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா? Who found this theorem or law? Who invented this? Who invented this? Faraday, sir. Faraday invented this. Okay, here if you energize the coil, it will attract the magnet nearby with that. So இது attract ஆகும்போது இந்த lever move ஆகும். This is your common terminal, this is your NC terminal, this is your NO terminal. So in the lever movement change ஆகும். This is your clock. If you energize the coil, here you will get the north pole and south pole. In between you have one permanent magnet material. So அந்த என்ன ஆகும்? That will start rotate. இது rotate ஆகும்போது இந்த wheel rotate ஆகும். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம clock rotate ஆகுது. So this is your ceiling fan. So this is the magnetic field. இதுக்குள்ள ஒரு current carrying conductor. So whenever the current carrying conductor placed in the magnetic field will experiences a force. It will experiences a force. அப்ப என்ன ஆகும்? That force is nothing but a rotating force. So இங்க நம்ம wind energy rotate ஆகுது. அந்த rotating energy we are coupled to the AC generator. So AC generator இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We'll get the AC voltage. So this is very much similar to your transformer. So induction stove is the primary winding of the transformer. The vessel is your what? Secondary winding of your transformer. புரியுதா சார்? Can you correlate with this? Yes. So இதை பத்தி டெப்த்தாலாம் we are not going to discuss. Simply electromagneticனா என்னன்னு பார்க்குறோம். அதில் ஒரு சின்ன சர்க்யூட். Can anyone tell me? இது electromagnetic circuit. அப்ப இந்த சர்க்யூட்ல எத்தனை டைப் ஆஃப் சர்க்யூட் இருக்கு? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹலோ? 2, sir. 2 என்னென்ன டைப் இருக்கலாம்? Electro and magnetic, sir. சார் மேக்னெட்டிக்ல இருந்து எலக்ட்ரிக்கே மாத்துற மாதிரி எலக்ட்ரிக்ல இருந்து மேக்னெட்டிக் மாத்துறோம். ஓகே, அதுதான் இதுல என்ன பண்றாங்க? மேக்னெட்ல இருந்து எலக்ட்ரிக்கல், இங்க எலக்ட்ரிக்கல் இருந்து இங்க மேக்னெட் மாறல, இங்க வந்து ரொட்டேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, வேற என்ன டைப் இருக்கலாம்? இதுல சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது, சில ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேஷனரியா இருக்கு. இதுல எது வந்து ஸ்டேஷனரியா இருக்கு? ரொட்டேட்டே ஆகாது. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் a static device. கரெக்டா சார்? எஸ் சார். மற்றது எல்லாமே என்னது? ரொட்டேட்டிங் டிவைஸ். கரெக்டா? ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி டைனமிக் அண்ட் ஸ்டாட்டிக்னு 2 டைப் பார்ப்போம். தென் ஸ்டாட்டிக்ல வந்து 2 டைப் வரும். எனி கெஸ்? நமக்கு தெரிஞ்ச டைப் தான். 2 டைப் இருக்கு. 2 டைப். ஒன்னு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக். That's all. Series and parallel. அவ்வளவுதான் கண்ணா. Very simple. So we will get into the topic in detail. This is the, what is this? MRI sir. MRI scan. So இதை பத்தி கொஞ்சம் நிறைய படிங்க. You can become a biomedical engineer. Okay? Yes. These are all some scientists contributed to this. Tesla, Weber, Henry. உங்களோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, கொஞ்சம் போய் படிங்க. They contributed a lot to this particular industry, electromagnetic industry. As like a communication industry, the communication industry you need some magnetic field. Am I correct? Electromagnetic wave கூட travel பண்ணி தான் எல்லாமே பண்றாங்க. So இது revolve ஆனதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல்லையும் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லையும் there is a huge inventions. So you know this one, எர்த்லயே ஒரு magnetic field இருக்கு, அதோட magnetic field strength கூட மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் 4 power 10 to the power 4 into 10 to the power -5 டெஸ்லா. ஓகே, அந்த அளவுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சுற்றி இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய நோட்டேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்றோம், நேவிகேஷனுக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்றோம். தென் உன்னோட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல இவ்வளோ டெஸ்ட்லாம் இருக்குன்றாங்க. ஓகேவா? லைக்வைஸ் வி ஆர் ஹேவிங் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ். whenever you find free time, go and refer. ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சர்க்யூட்னா எப்படி சார் இருக்கும்? ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குமா?
whether it is இது எங்கேயாவது யூஸ் ஆகுமா, இது மாதிரிலாம் எனக்கு ஒரு டவுட் வருது இல்ல. This is the answer for your questions. Magnetic and electromagnetic effects plays an important role in the electrical and electronics industry. No doubt in that. Then what else in that? எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம்? Motors, generator, transformer, loudspeakers, relays, medical equipment and movements of all kinds. என்னெல்லாம் மூவ்மெண்ட் நம்ம பண்றோம், மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட் கிரியேட் பண்றோம்ல, அங்க எல்லாமே you will be having a magnetic effect. Okay, the basic principle of the electromagnet arrived from the permanent magnet. தெரியுமில கண்ணா, electromagnet எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? Permanent magnetல இருந்து எடுத்த photo copy. Am I correct? So permanent magnet is the nature of the material. So once the material எடுத்துட்டோம்னா அது மெட்டீரியல் கொலாப்ஸ் ஆகுற வரைக்கும் அதுக்கு மேக்னெட்டாவே தான் இருக்கும். எலக்ட்ரோமேக்னெட்னா எப்படி இருக்கும்? Can anyone tell me? எலக்ட்ரோமேக்னெட்னா எப்படி இருக்கும்? When the particular circuit will act as a magnet. Or battery magnet to connect. If you energize with the supply, if you give the electric energy, magnet-ஆ இருக்கும். If you supply off பண்ணிட்டா அது என்னவா மாறிடும்? Magnetic. Sir, it is non-magnetic material. It will get de-energized. Am I correct, sir? Yes, Am I correct, sir? Thereby, you can control the magnetic effect. புரியுதா? Now, if you may remember this concept, this scenario, every hour உங்க ஸ்கூல்ல முடியும் போது என்ன நடக்கும்? How you will indicate? பெல் அடிக்கும். அந்த பெல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது சார்? அந்த பெல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? It consists of one electromagnetic coil within that. Am I correct? அப்ப வந்து அந்த காயில் எனர்ஜைஸ் பண்ணும்போது பெல் அடிக்கும். அது நம்ம de-energize பண்ணா என்ன ஆகும்? It won't produce sound. Am I correct? Am I correct? So loudspeaker, if you give an electrical signal, it will produce a sound. If you switch off the supply, what will happen? It won't produce sound. So அப்ப electromagnetic circuit ஓட advantage என்னன்னா, you can control the operation. But permanent magnet இருந்ததுன்னா அது ஃபிக்ஸ்டா permanent magnet தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். Okay, then these response and characteristics are very much similar to the current and voltage. இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இதோட எலக்ட்ரோமேக்னெட் இது மாறப்போகுது? எகைன் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் லெவல்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இதோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ரெஸ்பான்ஸ் இன் த சென்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த மோட்டார் ஆர் த வோல்டேஜ் இன்டியூஸ்ட் இன் த காயில் ஆர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா பிரைமரியில் என்ன கொடுத்தோம், செகண்டரியில் என்ன இன்டியூஸ் ஆச்சு. லவுட் ஸ்பீக்கர்ல சவுண்ட். am I correct? ரெஸ்பான்ஸ்னா புரியுதா மீனிங்? ஒவ்வொன்றிலையும் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது வேற. ஹியர் இட் இஸ் சவுண்ட். am I correct? ஹியர் த ஆக்சுவேஷன். ஸோ மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ல அந்த இமேஜ் எப்படி வருது? ஸோ இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இது நடக்கும்? எகெயின் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நடக்கும். Can you, if you want, please take the screenshot of this one. Okay, then next one, magnetic flux lines na enna? ஒரு மேக்னெட் எடுத்து வச்சா சுத்தி ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வரும். கரெக்டா சார்? கரெக்டா சார்? But before studying electromagnet, I want to know what is the behavior of the flux line. See, if you keep one glass in the magnetic flux, அது ஏதாவது பாத்துல சேஞ்ச் ஆயிருக்கா சார்? சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? No, sir. No. நீ அங்க கிளாஸ் வச்சாலும் ஃப்ளக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆர் கீப்பிங் எ சாஃப்ட் அயன் இன் த பாத், அந்த ஃப்ளக்ஸோட பாத் என்ன இருக்கு? சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்க சார். நேரோவா இருக்குது. am I correct? நேரோவா இருக்குது. am I correct? ஹலோ, எஸ் சார். அப்ப என்ன ஆகும்னா ஃப்ளக்ஸோட டென்சிட்டி இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வில் கெட் இன்க்ரீஸ். இந்த பர்டிகுலர் சர்க்கிள் போட்டோம்னா அதுக்குள்ள 3 லைன் போயிடும். அதே அளவுக்கு இங்க ஒரு சர்க்கிள் போட்டோம்னா எத்தனை லைன் போகும்? ஒரே ஒரு லைன் தான் போகும். So if I want to increase the flux density or the strength of the flux, I need to use a soft ion. I hope now you understood why we are using the soft ion in our transformer. புரியுதா சார்? ஸ்கூல்ல நம்ம இது மாதிரி ஒரு அயன் படிச்சோம்ல, இதுல தானே காயில் ரொட்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க. பிரைமரி வைண்டிங், செகண்டரி வைண்டிங். அப்ப இந்த அயன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க? இந்த ஃப்ளக்ஸோட பாத்தை கிரியேட் பண்றோட டென்சிட்டி அதிகம் பண்றதுக்காக கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. புரியுதா? புரியுதா? எஸ் சார். Yes, yes. Then what is the property of these two?
What is the property of these two? Like, unlike poles? Unlike poles? Like poles. Unlike poles, like poles. Unlike poles என்ன ஆக்ஷன் நடக்கும்? அட்ராக்ஷன். Like polesல Repulsion. ரிப்பல். கேன் யூ டெல் மீ, இந்த ரிப்பல் ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம சில அப்ளிகேஷன் பண்றோம், அட்ராக்ஷன் வச்சு சில அப்ளிகேஷன் பண்றோம். சொல்ல முடியுமா எதுன்னு? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் வச்சு. ஆனா ரிப்பல் பண்ண என்ன நடக்கும்? ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுமா? ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுமா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that is your moving iron instrument. Moving coil, moving iron ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் படிச்சிருக்கோமா? இப்படி இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது படிச்சிருப்பேன் மீட்டர்ஸ்ல. ஸோ இந்த பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி மூவிங் அயன் யூஸ் பண்றோம். அட்ராக்ஷன்ல சொல்ல முடியுமா? அட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன அப்ளிகேஷன்? ஸோ இன் இண்டஸ்ட்ரி, டு லிஃப்ட் த ஆப்ஜெக்ட், இப்போ இங்க ஒரு பெரிய ஒரு ராட் இருக்கு, இதை நான் இங்கிருந்து மூவ் பண்ணி இங்க வைக்கணும். என்ன பண்ணலாம்? ஒரு மேக்னெட்டிக் பீஸ் கொண்டு வந்தா என்ன ஆயிரும்? அட்ராக்ட் ஆயிரும். அப்புறம் அப்படியே மூவ் பண்ணி இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இது எப்படி சார் கீழே விடுறது? யாராவது பிடிச்சி இழுக்கணுமா? எலக்ட்ரிக். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். If I wound the coil, if I energize, it will attract. Then if I bring the same piece here, அந்த coil நான் என்ன பண்ணிடணும்? எனர்ஜைஸ் பண்றது நிறுத்திடணும். ஓபன் சர்க்யூட். I need to make it into open circuit. அப்ப ஆப்ஜெக்ட் கீழே விழுந்துரும். வெரி குட். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி I can use the applications. ஸோ இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும். ஒரு கரண்ட் வழியா கண்டக்டர் போகும்போது சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, இதுதான் இன்வென்ஷன். ஸோ சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆகும்போது மேக்னெட்டிக் காம்பஸ், ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் தெரியாம ஒரு ஒயர் பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க. அப்போ அந்த மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் டிஃப்ளக்ஸ் ஆச்சு. அதை அவர் நோட் பண்ணதுனால தான் எது கிரியேட் ஆச்சு? இட் இஸ் லைக் ஆப்பிள் கீழே விழுந்தோன்னா எப்படி நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் திஸ் இஸ் த இன்வென்ஷன். அவர் வந்து பை மிஸ்டேக்காவோ இல்லை ஒரு ஆக்சிடென்டாவோ மேக்னெட்டிக் காம்பஸை ஒரு ஒயர் பக்கத்தில் தூக்கி போட்டாரு. அப்போ அது டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஓகே, அப்போ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சுற்றி ஏதோ ஃப்ளக்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுன்றதை கண்டுபிடிச்சதை வச்சு தான் நம்ம இந்த மாடியூலே படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு ஒயர்ல சுற்றி கரண்ட் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃப்ளக்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு வவுண்ட் இட் லைக் திஸ். இதை ஃபர்தர் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் மீன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு மேக் அ நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ். இஃப் ஐ கிரியேட் அ நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ் ஐ கேன் கிரியேட் எலக்ட்ரோமேக்னெட். பட் இதை ஃப்ளக்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் பண்ணணும். அப்போ இதுக்குள்ள நான் என்ன இன்சர்ட் பண்ணணும்? வாட் ஐ நீட் டு இன்சர்ட்? இங்க வந்து ஏர் ஆக்ட் ஆஸ் அ கோர். கோர்னா என்ன தெரியுமா? இது எதுக்குள்ள வவுண்ட் ஆயிருக்குதுன்றது தான். இதை சுத்தி உள்ள என்ன இருக்குது? ஏர். இப்போ ஏரை யூஸ் பண்ணா டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கும். அப்போ எதை யூஸ் பண்ணணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? மெட்டல் யூஸ் பண்ணலாம். Metal. If I use the soft iron material, I can make the strong electromagnet. Is it clear, sir? Is it clear, sir? It is very much similar to your permanent magnet. So இதில் போகிற ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் கரண்ட் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கின்றதுக்கு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதில் ஒரே ஒரு சின்ன நோட்டேஷன். ஆல் த டைம் வி won't draw like this, we will draw like this. வெறும் சர்க்கிள்ஸ் மட்டும் போடுவோம். சர்க்கிளில் யூ ஹாவ் அ cross and dot. Am I correct, sir? Cross and dot. What is the notation of this? Consider one arrow. ஒரு ஏரோ உன்னோட பேப்பர்ல உள்ள நோக்கி போகுது. அப்போ உனக்கு என்ன தெரியும்? அந்த ஏரோல கிராஸ் மார்க் தெரியுமா, டாட் தெரியுமா? கன்சிடர் ஒன் பேப்பர். அந்த பேப்பருக்குள்ள நீ ஒரு ஏரோவை இன்சர்ட் பண்ற. அப்போ உன் கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? கிராஸ் தெரியுமா, ஏரோவோட டாட் தெரியுமா? டாட் சார், டாட் சார். நோ, கிராஸ் தான் தெரியும். ஏரோவனைக்கு உள்ள இன்சர்ட் பண்ற. கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ண முடியுதா? டேக் அ பேப்பர் அண்ட் இன்சர்ட் த ஏரோ. மேலே பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் தான் தெரியும். அப்ப கரண்ட் இந்த பிளேனுக்கு உள்ள இன் ஆச்சுன்னா தே வில் டிரா இட் அட் அ கிராஸ். இதுவே அவுட் ஒன்ன நோக்கி வருது, அப்ப அதை என்ன மார்க் பண்ணணும்? டாட். ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஒரு காயில் வரைகிறோம்னா இந்த காயில் கரண்ட் வந்து உள்ள போகுதா வெளியே வருதா அப்படின்றத இந்த பிளேன்ல காட்டியிருக்காங்க. புரியுதா? திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? இன். இதெல்லாம் என்னது? அவுட், வெளியே வருது நோட்டேஷன்.
புரியுதா? புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Yes, sir. கொஞ்சம் இந்த ஏரோவை மட்டும் கண்ணில் வச்சு பாரு, புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த கரண்ட் டைரக்ஷன், திஸ் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ கரண்ட்டுக்கும் ஃப்ளக்ஸுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? ஸோ கரண்ட் டிராவல்ஸ் இன் திஸ் வே, பட் ஃப்ளக்ஸ் டிராவல்ஸ் இன் திஸ் வே. புரியுதா சார்? ஸோ தீஸ் டூ டைரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபர்தராக எல்லாமே படிக்க போகிறோம். ஓகேவா? எஸ். தென் ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், திஸ் இஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். புரியுதா? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம், மேஜிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்கூல்ல பண்ணி பார்த்துருப்போம். ஸோ மேக்னெட்டிக் பாத் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஜென்ரேட்டர்ல இங்கே மேக்னெட்டிக் பாத் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல யூ ஹேவ் அ மேக்னெட்டிக் பாத், லவுட் ஸ்பீக்கர்ல திஸ் இஸ் யுவர் மேக்னெட்டிக் பாத், திஸ் இஸ் யுவர் மீட்டர். சொன்னமா மூவிங் காயில், மூவிங் அயன் படிச்சோம்ல, அந்த மீட்டர்ஸும் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுது. திஸ் இஸ் யுவர் ரிலே மேக்னெட்டிக் பாத், திஸ் இஸ் யுவர் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல மேக்னெட்டிக் பாத் எதுவும் ஆக்ட் ஆகுது, அவர் ஹெட். எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல நம்ம ஹெட் வந்து மேக்னெட்டிக் பாத்தை எடுத்துக்குது. அப்ப இந்த மேக்னெட்டிக் பாத்துல டிராவல் ஆகிற அந்த லைன்ஸுக்கு பேர் என்னது? ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ். ஓகேவா? எஸ். திஸ் இஸ் சிம்பிள் மேக்னெட்டிக் சர்க்கியூட். இந்த சர்க்கியூட்ல சி எலக்ட்ரிக்கலுக்கும் மேக்னெட்டிக் சர்க்கியூட்ஸ்க்கும் யூ ஹேவ் வெரி மச் சிமிலாரிட்டிஸ். கரண்ட் ஒரு சர்க்கியூட்ல ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு கண்டக்டர்ல அப்படின்னா அதை எது அப்போஸ் பண்ணும் சார்? விச் ஒன் வில் அப்போஸ்? Resistance will oppose. Am I correct? Hello? அதே மாதிரி if flux lines are travel in the magnetic path, இதையும் அப்போஸ் பண்ணும். எது அப்போஸ் பண்ணும்? the magnetic material இருக்கிற reluctance. Reluctance almost similar to electrical. அதுக்கு என்ன பேரு சார்? Resistance. ஓகேவா? ஸோ ரிலக்டன்ஸ்னா என்னது? இட் இஸ் அப்போசிஷன் டு யுவர் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளோயிங் இன் த மெட்டீரியல். ஓகேவா? ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்னது? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை த ஃப்ளக்ஸ். இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு சார்? R is equal to V by I. கோரிலேட் பண்ண முடியுதா? ஸோ மேக்னெட்டிக் சர்க்கியூட்ல இதுல இருக்கிற பெராமீட்டர்ஸை கோரிலேட் பண்ணி கொஞ்சம் படிச்சுட்டோம்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் டிரா பண்ற சர்க்கியூட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ I is equal to V by R. Here phi is equal to F by R. Very simple. This is the experiment done by the Faradays. ஸோ எப்படி அந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF அவர் கண்டுபிடிச்சான்ற எக்ஸ்பெரிமெண்டோட இமேஜ் இதுதான். ஸோ இந்த ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணி தான் we are going to study induced EMF. What is the induced EMF? Faraday's law of electromagnetic induction அவர் என்ன சொன்னாரு? Whenever there is a change in flux in the coil, there will be an induced EMF in it. Am I correct, sir? Am I correct, sir? So this is the magnetic field. ஒரு கண்டக்டர் எடுத்து வைக்கிறோம். இந்த கண்டக்டர்ல if you are making the movement, there will be induced EMF in the conductor, but it will be very negligible. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? I need to convert the conductor into a what? Coil. அப்ப என்ன கிடைக்குன்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாரு? There will be an induced EMF in the coil. It is depends on what? It is depends on what? Two things. Depends on two things. It is directly proportional to number of turns in the coil. Am I correct? Am I correct? Yes, if I increase the number of turns, what will happen to the induced EMF? Increase ஆகும் sir. Increase ஆகும். And also it is directly proportional to the rate of change of flux. How to change the rate of change of flux? Can anyone tell me? கண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இந்த கடைக்கெல்லாம் போயிருக்கோமா? ஜென்ரேட்டர் பார்த்துருக்கோமா? ஜென்ரேட்டர்ல என்ன இருக்கும்? ஒரு ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ற இருக்கும். அது கூட எது கப்பல் பண்ணிருப்பாங்க? யாராவது பார்த்துருக்கோமா? ஒரு டீசல் இன்ஜின் கப்பல் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்டா சார்? இதுல டீசல் ஊத்துவாங்க, இல்லைன்னா பெட்ரோல் ஊத்தி இந்த இன்ஜின் ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. Have you seen this kind of generator anywhere? Leave it. Wind generator பார்த்திருக்கீங்களா? Wind generator இப்பதானே பார்த்தோம். Wind generator you have a blades. Am I correct? You have a blades. இது எது கூட கொண்டு வந்து கப்பல் பண்றோம்? ஜெனரேட்டர் கூட. அப்ப இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? Can anyone tell me? ரொட்டேஷனல் ஸ்பீட். அப்ப இந்த ரொட்டேஷனல் ஸ்பீட் சேஞ்ச் ஆகும்போது எது சேஞ்ச் ஆகும்? Flux cut in the coil will get changed. Can you correlate this one?
d phi by dt. If you rotate the coil with the higher speed, the change in flux in the coil will be more. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Am I correct? So if you change the speed of the coil rotating in the magnetic field, the induced EMF will get changed. புரியுதா சார்? எஸ். ஸோ இதுதான் அவர் கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு ரிலேஷன். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து கொஞ்சம் டெப்தா சொன்னாரு. இந்த பர்டிகுலர் இதுல இன்னொரு ஃபினாமினா இருக்கு. An induced EMF வந்து always will oppose the very cause produces it. அதனால please include minus ன்னு சொல்லி ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாரு. That is your Lenz law. Am I correct, sir? Am I correct? Yes, sir. With this fundamentals, we are going to find what is an induced EMF. So induced EMF, you have two things. One is dynamically induced EMF. The second one is statically induced EMF. Please note down these things. Kana idukalla handout la you have a detailed theory. Now we will give you only the hints in those things. You understand பண்றதுக்கு என்ன hint வேணும்ன்றது மட்டும் நான் சொல்றேன். Dynamically induced EMF அப்படினா whether it is a generator or transformer. Generator, sir. Okay. Statically induced EMF na whether it is a transformer or generator. Transformer. Can you correlate this one very easily? Yes, dynamical அப்படினா it is a rotating one. Static அப்படினா stationary இருக்கிறது. Am I correct? Yes. Now we will see what is dynamically induced EMF. The conductor is moved in a stationary magnetic field. Please note down. Magnetic field stationary இருக்குது. Conductor going to move in such a way that the flux linking it changes in magnitude. Change ஆச்சு அப்படினா there will be an induced EMF in the particular circuit. That is called dynamically induced EMF. Example, generators. Appa, can anyone tell me by comparing the dynamically induced EMF, what is statically induced EMF? அதுல எது ஸ்டேஸ், எது வந்து மூவ் ஆகாம இருக்கும், எது மூவ் ஆகும் சார்? இங்க கண்டக்டர் மூவ் ஆகுது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்டேஷனரியா இருக்கு. அப்ப இதுல என்னவா இருக்கும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்டேஷனரியா இருக்கும் சார். நோ 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 நோ, நல்லா பாரு, நல்லா பாரு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் ஸ்டேஷனரி. டைனமிக்ல ஸ்டேஷனரியில அப்ப எது சேஞ்ச் ஆகணும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகணும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகணும், கண்டக்டர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். ஓகேவா சார்? வெரி சிம்பிள். ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அ கண்டக்டர். கண்டக்டர் இஸ் நத்திங் பட் மை காயில். ஓகே, இதுல ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகணும். அப்ப இதுல என்ன சப்ளை கொடுக்கணும் சார்? shall I give the DC supply or shall I give the AC supply? AC சப்ளை கொடுத்தா சேஞ்ச் ஆகும். why? இப்ப DC சப்ளை கொடுக்கிறோம், DC சப்ளை கொடுக்கிறோம், இங்க ஒரு ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்றோம், ஃப்ரீக்வெண்டா ஆன் ஆஃப் பண்றேன், ஆன் ஆஃப், ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா? எஸ் சார், சேஞ்ச் ஆகும். ஏசி கொடுக்குறேன், நான் எதுவுமே பண்ணல, க்ளோஸ்ல வச்சுட்டேன், ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்குமா? எஸ் சார். ஓகே. சி, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் டிசி சப்ளை கொடுக்க மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்விட்சிங் சர்க்யூட் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். இஃப் யூ ஆர் கனெக்டிங் டிசி சப்ளை ஸ்ட்ரெயிட் அவே டு த காயில், அந்த காயில் வில் கெட் டேமேஜ், சேச்சுரேட் ஆகி மோர் ஹீட் ஆகி காயில் என்ன ஆயிருன்னா ஓரளவுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டா நம்ம ஏதாவது வேற ஏதாவது ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்றோம்னா ஒன்றாகாது, டிசி சப்ளை கொடுக்கலாம். பட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கொண்டு போய் டிசி சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா the coil will get damage. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ ஆல்வேஸ் we need to apply the AC supply. சிம்பிள் காயில்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் டிசைன் சம் ரிலே இதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் இதுல ஒரு கோர் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு வைண்டிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்க டெஃபினட்டா என்ன சப்ளை தான் கொடுக்கணும்? You need to apply only the AC supply. So here the thing is very simple. Here we are going to make the conductor to stationary. Okay, then the magnetic field to moving. Appa magnetic field moving ennadhu or changing ennadhu? You need to apply the alternating voltage, AC voltage kuduthu we are going to make the transformer to work. This statically induced EMF and dynamically induced EMF is also called as, here dynamically induced EMF is called as the induced EMF due to the conductor which is in motion. Here it is conductor in stationary.
இது அதர் நேம் டெஃபினிஷன் சிம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க. கண்டக்டர் மோஷன்ல யூஸ் பண்ணி இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் பண்ணா அது டைனமிக். கண்டக்டர் ஸ்டேஷனரியா வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணா தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக்கல். புரிஞ்சுச்சா சார்? Please make a note of these things. These are all very, very fundamental to you, but these things will do lot of things in your life, in your electrical science life. Okay, yes. So dynamically induced EMF, statically induced EMF is the major two category in the induced EMF. Okay, was sir? Yes. Then dynamically induced EMF example, what is the best example? Generator. It's well known to you. Am I correct, sir? So a magnetic field constant இருக்கு. எது rotate ஆகுது? Conductor. Am I correct, sir? Can you correlate this with this one? Yes, magnetic field அப்படியே தான் வருது பாரு. ஸ்டேஷனரியா இருக்குது. Permanent magnet won't move. Conductor மட்டும் தான் மூவ் ஆகும். Then அதோட டைரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Induced EMF using Fleming right hand rule. ஜெனரேட்டர்ல நடக்கிற அந்த induced EMF கரண்ட் டைரக்ஷனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் ரூல். மோட்டருக்கு எந்த ரூல் சார்? Can anyone tell me? மோட்டருக்கு என்ன ரூல்? Left hand rule, sir. Fleming's left hand rule. ரெண்டையும் மறந்துட கூடாது. Okay, very good. Yes. Then induced EMF. So statically induced EMF you principle யூஸ் பண்ணி தான் எது யூஸ் ஆகுது? Transformer. Transformerல you have two windings. What is the name of those windings? Primary winding and hello? Secondary winding. Secondary winding. Primary winding is the one where you will give the input supply. எங்க நம்ம source connect பண்றோமோ அது primary. Where you are connecting load is called as what? Secondary winding. புரிஞ்சுச்சா சார்? Secondary. புரிஞ்சிருச்சா? இதுல இருந்து வோல்டேஜ்க்கு do you have any electrical connection between these two? இந்த சர்க்யூட்டும் எலக்ட்ரிக்கலா எங்கயாவது கனெக்ட் ஆயிருக்கா? நோ சார். நோ. அப்ப இது எப்படி ரெண்டும் கனெக்ட் ஆயிருக்குது? மேக்னெட்டிக்கலி கப்புள்டு. எப்படி கப்புள்ட் ஆயிருக்குது? மேக்னெட்டிக்கலி கப்புள்டு. This is an advantage of this electromagnetic circuits. So electromagnetic circuitsல ஒரு சர்க்யூட்டுக்கும் another சர்க்யூட்டுக்கும் இன்டியூஸ் ஆகும்போது there is no electrical connection, magnetically coupled. Not only this, see the previous animations also. Is there is any electrical connection between the permanent magnet, this coil? No. It is magnetically coupled. It is magnetically coupled. Therefore these circuits also called as a coupled circuits. In circuits இன்னொரு நேம் என்னது? Coupled circuits. Coupled circuits. Okay, yes. Now we will see what statically induced EMF la you have two things. Statically induced EMF la ரெண்டு இருக்குது. Self induced EMF இன்னொன்னு என்னது? Mutually induced EMF. Can anyone tell me the definition of this one? நீ ஆல்ரெடி படிச்சது தான். Self induced EMF னா என்னது? Kana, what is the difference between the self study and group study? செல்ஃப் நியூஸ்னா அது தானாவே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சார். ஓகே. மியூச்சுவல்னா அது பக்கத்துல ஒரு காயில் இன்னொரு காயில் கொண்டு போறப்ப ஒரு வெரி குட் பண்ணி ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ஓகே. சோர்ஸ் சார், ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் மூலமா நம்ம வெரி குட். ஓகே. அப்ப செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF-க்கு do we need any source or not? See, as per the law of energy conservation, energy can be converted from one form to another. அப்ப induced EMF னா அது எதோல இருந்து கன்வெர்ட் ஆகணும். Am I correct, sir? Yes, sir. Induced EMF is the free of cost. அப்படின்னா நம்ம electricity we no need to pay anything. Am I correct, sir? Electricity we pay free of cost. அப்ப என்ன அர்த்தம்? செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF-னா அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அதான் கேட்டேன். வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த செல்ஃப் ஸ்டடி அண்ட் குரூப் ஸ்டடி? ரெண்டுக்குமே ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கணும், ஒரு நோட்ஸ் கையில இருக்கணும். That means you need a source for both the things. Am I correct, sir? Yes, sir. செல்ஃப் ஸ்டடியில நோட்டை யூஸ் பண்ணி நீயா படிச்சு லேர்ன் பண்ணிக்கிற, தட் இஸ் கால் செல்ஃப் ஸ்டடி. பட் குரூப் ஸ்டடியில யாராவது ஒருத்தவங்க அதை படிச்சுட்டு அவங்க மூலியமா நீ லேர்ன் பண்ற. Am I correct, sir? Am I correct, sir? For both the things you need a source. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா
Self-induced EMF அப்படின்னா if you are applying something to a particular coil, அந்த காயில் வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்னால EMF இன்டியூஸ்ட் ஆச்சு. கரண்ட் ஃப்ளோஸ் டு த பர்டிகுலர் காயில்னால EMF இன்டியூஸ் ஆச்சுன்னா செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF. அந்த காயிலுக்கு நியர்பைல இன்னொரு காயில் வைக்கிறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காயிலில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்னால ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த ஃப்ளக்ஸ்னால நியர்பை காயில இன்டியூஸ் EMF ஆச்சுன்னா தட் இஸ் மியூச்சுவல் இன்டியூஸ் EMF. கேன் எனிஒன் டெல் மீ செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF எங்க அக்கர் ஆகும், மியூச்சுவல் இன்டியூஸ் EMF எங்க அக்கர் ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல? Where we will give the input supply? Where we will give the input supply? Primary winding. Primary winding. Primary windingல IP அப்படின்னு ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அதுல இன்டியூஸ் ஆகுற EMF EP. Am I correct, sir? Yes, sir. அப்ப the EP is the self-induced EMF or mutual induced EMF? Self-induced EMF. Self-induced EMF. Now listen. இந்த காயில்ல ஒரு ஃப்ளக்ஸ் இதை சுத்தி இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் இப்படி வரும். கரெக்டா சார்? இந்த ஃப்ளக்ஸ்னால ஒரு இன்டியூஸ்ட் EMF இருக்கு. This is self-induced EMF. This flux line also travel in this path. The travel ஆகுமா சார்? Yes, sir. Whether this is a change in flux or constant flux. It's a change in flux because we are going to apply the alternating voltage. அப்ப due to this change in flux இந்த காயில் என்ன நடக்கும்? ஒரு induced EMF. அந்த EMF என்ன பேரு? It's mutually induced EMF. Is it clear to everyone, sir? சார் இங்க ஒரு காயில் இருக்கு. இந்த காயில்ல ஒரு கரண்ட் பாஸ் பண்றோம், ஒரு EMF இன்டியூஸ் ஆகுது. அது செல்ஃப். இது பக்கத்துல இன்னொரு காயில இதே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பக்கத்துல வைக்கிறோம். இப்போ இதுல ஒரு கேல்வனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியோ ஏதோ ஒன்று செக் பண்ற, ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இது நம்ம ஏதாவது சப்ளை கொடுத்துருக்கோமா செகண்ட் காயில்ல? ஹலோ, கொடுக்கல இல்ல? கொடுக்கல இல்ல. அப்ப செகண்ட் காயில் நான் எந்த சப்ளையுமே கொடுக்கல, பட் அதுல ஒரு EMF இன்டியூஸ் ஆச்சு. அப்ப அது என்ன EMF? அது mutually induced EMF. Very simple. In your kitchen, mother will trigger only the induction stove pan. இதை மட்டும்தான் ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க, இதுக்கு மட்டும்தான் சப்ளை கொடுப்பாங்க. மேல வைக்கிற வெஷல் ஏதாவது நம்ம எலக்ட்ரிக் சப்ளை கொடுக்குறோமா? அப்ப இதுல கிரியேட் ஆகிற ஃப்ளக்ஸ் பேன்ல சுத்தி இருக்கிறது செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF ஃப்ளக்ஸ். ஒரு ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும், நம்ம ஒரு வெசல் வைக்கிறோம், அதுல ஒரு க்ளோஸ்டு பாத் கிரியேட் ஆகுது. when closed path will create, அந்த பர்டிகுலர் வெசல்லையே ஒரு க்ளோஸ்டு பாத் கிரியேட் ஆகும். ஆர் அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆட் சம் இன்கிரீடியன்ஸ் இன்டு த பர்டிகுலர் பேன், இதுல ஒரு பாத் கிரியேட் ஆகும். இதை பொறுத்து இதுல ஃப்ளக்ஸ்ல ஒரு மேக்னெட்டிக் ரிலக்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும். மில்க் ஊத்துனா ரிலக்டன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், குழம்பு இருந்தா ரிலக்டன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும், தயிர் இருந்தா ரிலக்டன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். am I correct, sir? அப்ப இதை டிபெண்ட் பண்ணி இதுல ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் மியூச்சுவலி இன்டியூஸ்ட் EMF. அப்ப எல்லார் வீட்லயும் மியூச்சுவல் இன்டியூஸ்ட் EMF யூஸ் பண்ணி இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுறதுனாலதான், இன்டியூஸ்ட் EMFனால ஒர்க் ஆகுறதுனாலதான் அந்த ஸ்டவ்வுக்கு பேரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். புரியுதா சார்? இதுவே ஒரு ஸ்டவ் இருக்கு, இங்கேயும் எலக்ட்ரிக் சப்ளை கொடுக்குறோம், தென் ஒரு வெசல் வைக்கிறோம், அதுலயும் பிளஸ் மைனஸ் கொடுத்து பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ். எலக்ட்ரிக்கலா கனெக்ஷன் இருக்கு. கரெக்டா சார்? எலக்ட்ரிக்கலா கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்னு பேர் வச்சிருவாங்க. So these are all called induction stove. So self-induced EMF, mutual induced EMF is very simple. அந்த பர்டிகுலர் காயில் வழியா போற கரண்ட்னால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் self-induced EMF. அந்த EMF, அந்த phenomena is called as self induction. அந்த இண்டக்ஷன்னால கிரியேட் ஆகிற EMFக்கு பேரு செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF. புரியுதா சார்? ரெண்டு ஃபினாமினா கோரிலேட் பண்ண முடியுதா? ஒரு காயில்ல போய் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கொடுத்து அதுல EMF இன்டியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு செல்ஃப் இண்டக்ஷன் பேரு. அந்த இண்டக்ஷன்னால கிரியேட் ஆகிற EMFக்கு பேர் என்னது? செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF. புரியுதா சார்? டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? எஸ் சார். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணு. இந்த ஃபினாமினாக்கு பேரு செல்ஃப் இண்டக்ஷன், அந்த இண்டக்ஷன்னால கிரியேட் பண்ற EMFக்கு பேரு செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF.
அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் அண்ட் மியூச்சுவலி இன்டியூஸ்ட் EMF. ஸோ நியர்பை காயில் மூலியமா கிரியேட் ஆகிற இண்டக்ஷனுக்கு பேரு வாட்? இண்டக்ஷனுக்கு பேர் என்னது? மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன். அந்த மியூச்சுவல் இண்டக்ஷனால கிரியேட் ஆகிற வோல்டேஜுக்கு பேரு மியூச்சுவலி இன்டியூஸ்ட் EMF. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. அப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன வச்சுக்கலாம்? இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிரைமரி வைண்டிங், இது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி வைண்டிங். கிளியரா சார்? Yes, sir. எஸ் எஸ். தூங்கி எந்திரிச்சாச்சா? தூங்கி எந்திரிச்சாச்சா? ஸோ செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? Two things. Inductance of the coil and the change in current through the circuit. அதுதான் நீங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? L into di by dt. இதோட யூனிட் என்ன சார்? What is the unit of this one? What is the unit of this one? Hello? Any guess? Volt. Volt is the right answer. Okay. Then self inductance அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா என்னவா மாறும் சார்? How to find the self inductance? L is equal to what? E divided by di by dt. E divided by di by dt. What is the unit of this one? Henry, sir. Henry. பா, தூங்கி எந்திரிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கடா. பரவாயில்ல. Please make a screenshot of this one. This is self-induced EMF. The current flowing through the particular coil creates the EMF. புரியுதா? ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதனால ஒரு EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த செல்ஃப்ல நடக்கிறதுனால தட் இஸ் செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் EMF. இப்போ மியூச்சுவல் இன்டியூஸ்ட் EMFக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சார்? திஸ் இஸ் யுவர் மியூச்சுவல் இன்டியூஸ்ட் EMF. ஒரு காயில், see you are applying current through one coil, இந்த காயில்ல கொடுக்கிறோம். பட் இதுல EMF இன்டியூஸ் ஆகுது. அப்ப அதுக்கு என்ன பேர்? மியூச்சுவலி இன்டியூஸ்ட் EMF. மியூச்சுவலி இன்டியூஸ்ட் EMF. நோட் பண்ணிக்கலாமா? இதுக்கு என்ன நோட்டேஷன்? E subscript capital M. Why we arrived capital M? Why we arrived capital M? Mutual order first letter is taken as a notation. Clear sir? Clear sir? Yes sir. இதை இன்னும் டீடைல்டா எழுதணும் அப்படின்னா DI என்னன்னு சப்ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன நோட்டேட் பண்ண யாரா சொல்ல முடியுமா? DI P, sir. See, yes, sir. இங்க பாரு, இங்க என்ன இருக்குது? கரண்ட் த்ரூ த சர்க்யூட் I 1. அப்ப இங்க என்ன வரும்? DI1. ஓகேவா? No need to write right now. In consecutive slides we will see number of components அதிகமா பார்ப்போம். We will discuss this one. Then let me ask one thing. What is the name of this flux 21? Flux 21. Can anyone tell me what is flux 21? Any guess? அப்ப இந்த இதுக்கு என்ன பேர் வைப்போம்? Flux 1. இது 2-1 இருக்கு அப்படின்னா என்ன மீனிங்? 1ல இருந்து 2 flux கிடைச்சிருக்கு. Listen, please remember this notation. Flux in the second circuit path due to the current flow in the first circuit. Is it clear sir? Is it clear sir? Yes sir. See, இதுனா என்னது? Flux in the first current path. இதுனா என்னது? Second path. What is this? What is this? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is this? Flux in the First path. First path due to current flow in the second circuit. Okay. Can anyone tell me what is this? What is this? Flux in the second part due to the second path due to the current flow. That's all. That's all. இந்த notations எல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே? எஸ். அப்ப can anyone tell me what is the mutual inductance? How to find the capital M? How to find the capital M? M equal to EM divided by di by dt. What is the unit of that? What is the unit of that? Henry. Henry தான். No doubt in that. Henry.
Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, What sir. is the unit of mutual induced EMF? What is the unit of mutual induced EMF? Volt. Volt is the right answer. Okay, please note down the unit along with the unit. Please note down along with the units. Okay. நான் இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? What is self-induced EMF? What is mutual induced EMF? What is coupled circuits? Generally coupled என்ன தெரிஞ்சிருச்சு? Magnetic-ஆ coupled ஆயிருந்தா that is called as a coupled circuits or magnetically coupled circuit னு சொல்லலாம். Now inductance of the coil இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலா? It is directly proportional to the number of turns in the coil, also the change in flux with respect to the current through the circuit. அப்ப இதை எப்படி நம்ம correlate பண்ணலாம்னா, listen, if you take an inductor and if you apply the sinusoidal voltage, listen, இது வழியா current flow ஆகுது. இந்த change in current depend பண்ணி எது change ஆகுது? Flux change ஆகுது. Let me ask you one question. The change in current எதை depend பண்ணி இருக்கு? இந்த current எதை depend பண்ணி change ஆகும்? Can anyone tell me? சார் ஏசி சப்ளை. AC supply ஓட எதை depend பண்ணி change ஆகும்? வோல்டேஜ் சார். No. Voltage okay. இன்னொரு parameter இருக்கு இந்த change in அப்படின்றதுக்கு. எதை depend பண்ணி change in current occur ஆகும்? Change in current எதை depend பண்ணி occur ஆகும்? Any guess? Frequency. Very good. Who told that answer? Frequency. It's the right answer. Can I ask something? Frequency. Sanjay. Very good, Sanjay. So frequency of the voltage depend பண்ணி change in current இருக்கும். அந்த current ஓட change depend பண்ணி flux change ஆகும். So ultimately the entire function become d phi by di. Simple சொல்லிட்டாங்களா? Change in flux with respect to di. The di எதை depend பண்ணி change ஆகும்? Frequency of the supply. இதை depend பண்ணியும் you can find the inductance of the coil. Please make a note of this relations. It is very important whenever you are doing the elaborate derivations. But we are not going to do much elaborate derivations right point of time. Yes. No. You know what is coupling? Coupling என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல? What is mean by coupling? ஒரு magnetic circuitum another circuitum join ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பேரு? Coupling. Okay. So இங்க எவ்வளோ coils couple ஆயிருக்கு? How many coils coupled together? Two coils. Two coils. இப்போ வந்து scientists found one notation called coefficient of coupling. It is notated with the small letter K, coefficient of coupling. So why it is important? See, I will ask you one thing. If I keep two coil, கொஞ்சம் கேமரா பார்க்க முடியுதா பாரு, ரெண்டு காயில் இப்படி வச்சிருக்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன் இப்படி வச்சிருக்க, ஓவர்லேப் ஆகிருக்கு, தேர்ட் ஒன் இப்படி இருக்கு. இதுல எதுல வந்து கப்ளிங் அதிகமா இருக்கு? செகண்ட் ஒன் சார். ஓவர்லேப் ஆயிருந்தப்பயா இல்ல இப்படி இருந்தப்பயா இல்ல தள்ளி இருந்தப்பயா? ஓவர்லேப். அப்ப if I make tight coupling, புரியுதா? டைட் கப்ளிங். அப்ப டைட் கப்ளிங் ரெண்டு சர்க்யூட்டுக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா the coefficient of coupling exactly equal to 1. 100% coupling இருந்தது. That means whatever the flux induced in the first coil, இந்த காயில் என்ன ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குதோ, சே எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 வெபர்னு வச்சுக்கோ, அந்த 10 வெபரும் இந்த செகண்ட் காயிலுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா அப்ப கப்ளிங் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம்? K is equal to 1. பர்சன்டேஜ்ல சொல்லணும்னா 100% ரெண்டும் கப்பிள்டா இருக்கு. ஸோ K டைம்ஸ் ஆஃப் 5 போட்டிருக்காங்க, புரியுதா? அப்ப இந்த கேன்ற ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இதுல இருக்கிற இன்டியூஸ்ட் EMF இருக்கு. அப்ப வாட் யூ வில் டிசைட்? கப்ளிங் வந்து 100% இருக்க ட்ரை பண்ணுவியா இல்ல 0 இருக்க ட்ரை பண்ணுவியா? If it is zero, what will be the induced EMF in this coil? இல்ல induced EMF என்னவா இருக்கும்? Zero. Induced EMF is 0. So always we need a
எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கணும். அப்ப நம்ம இங்க என்ன கொடுக்குறோமோ அது இங்க வரணும் ட்ரை பண்ணுவோம். அப்ப வாட் வி வில் டூ, வி வில் மேக் த கப்ளிங் நியர் டு 100% போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். Am I correct, sir? Am I correct, sir? So Yes, how sir. to derive this? How to derive this? We skipped the derivations part, but it is available in your handout. They derive in two different forms. Whichever the form is easier to you, please follow it. Now we will give you the end result of this one. Okay. The first one, the coefficient of coupling is the function of your mutual inductance. So the mutual inductance of the coil is the function of your coefficient of coupling as well as the self-inductance of your individual coils. Purida? M is directly proportional to K. M is directly proportional to coefficient of coupling. It is also directly proportional to the square times of your L and L2. Correct, sir? In the relation, can anyone tell me how you will find the coefficient of coupling? How you will find? M divided by root of L1 and L2. Very good. K is equal to M divided by root of L1 and L2. What is the unit of coefficient of coupling? Can anyone tell me? What is the unit of coefficient of coupling? What is the unit of coefficient of coupling? Henry inverse, sir. Henry, sir. No unit, sir. No unit. No unit or Henry? Tell me any one answer. Whether it is a unitless quantity or... okay. Can I listen? What is the unit of mutual inductance? Henry. Henry, sir. Okay. What is the unit of self-inductance? L1? Henry. What is the unit of second inductance? That is also Henry. Then whole root. Now tell me, what is the unit of your coefficient of coupling? No unit, sir. No unit, sir. It is an unitless quantity. Please do remember again and again. Okay. Whenever you are finding any formula, if you want to get the unit, please do this practice. Purida? Yourself, you make the numerator unit and denominator unit and calculate yourself and find whether what unit you are getting. Okay. Yes. Now few more things related to this. Since the mutual inductance is always lesser than or equal to root of your L1 and L2, this is a design parameter. Due to that, your range of coefficient of coupling falls between 0 to 1. But which one you will like? Near to 1 or near to 0? Near to 1, sir. Near to 1. Because when the entire flux links with the second coil 100%, the coefficient of coupling K is equal to 1 or 0%. 1 or 0% என்ன meaning? இது 100 multiply பண்ணி சொல்றாங்க percentageல. If only half of the fluxes set up in one coil links the other coil, அப்ப எவ்வளவு இருக்கும்? It's 50%. It's 50%. Please take a screenshot of this one. It's a very, very important one. This content you may not discussed in your school days. Am I correct, sir? Am I correct, sir? So Yes, please sir. make note. Please Yes, make sir. note. Please make note of this one. Please make note of this one. Then, if coil having coefficient of coupling close to unity, it is said to be what? It is said to be what? Tightly coupled circuit. Is it okay, sir? Now I think you remember why we are manufacturing the transformer using this kind of construction. இப்படி இருக்கும். இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் நீ வாங்கி செக் பண்ணிருப்ப. ஃபர்ஸ்ட் காயில் இருக்கும். Then they will put some insulation, then they will put the second coil. இது மாதிரி யாரா பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen this kind of transformer anywhere else? You may seen this kind of transformer. Am I correct? In your textbook, I think this is available. This is available. Am I correct? Am I correct, sir? Yes, sir. See, to make all the fluxes to be interact with the second one, what we need to do in this circuit? Distance ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. In the material, I need to choose a very good material with less reluctance or maximum reluctance.
reluctance எப்படி இருக்கணும்? கம்மியா இருக்கும் சார். less reluctance. Should be very less. It should be very less. Okay. So the coefficient of coupling based on the magnetic path. Magnetic path depend பண்ணிருக்கு. அது என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றன்றதை பொறுத்து. If you are using air core air யூஸ் பண்ண அப்படின்னா coefficient of coupling will be high. Okay. Coefficient of coupling will be very high. Okay. With this coefficient of coupling is over. Shall I finish this one small concept? We have 3 more minutes in our hand. Shall I finish and we will finish? Yes, What sir. is what? Then we'll go to the lunch. Is it okay, sir? Yes, sir. Dot convention. What is this? Dot convention. Dot convention. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டயக்ராம்ல நம்ம டாட் வைக்க போறோம். அது வந்து ஒரு கன்வென்ஷனா யூஸ் பண்ண போறோம். Is it clear, sir? Is it clear, sir? Yes, Dot sir. convention என்ன? We are going to put a dot in our coupled circuits. That is, take it as a convention. Okay வா? அப்ப அது எதுக்காக இருக்கலாம் dot? Dot எதுக்காக இருக்கலாம்? Please make a note of this. It is used to state whether the fluxes of the two coils are additive or in opposition. In other words, it is used to notify whether the mutually induced EMF supports or reduces the self-induced EMF. Thursday we have a lab, the theory unit test. Please assume you are in the hostel. One of the students is preparing for the electric circuits. The test portion எதுன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஏசியில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஏசி சர்க்கியூட்லேருந்து பேரலல் சர்க்கியூட் வரைக்கும் படிக்கலாம்னு அவன் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறான். அப்போ பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து உட்கார்றாரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஏசி சர்க்கியூட்ஸ்ல சில ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்காரு. இப்போ இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து படிக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ. செகண்ட் சினாரியோ, ஒருத்தர் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் வராரு. அவர் திருஷ்யம் 3 வந்து அமேசான் பிரைம்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. இப்ப எனக்கு ப்ராசஸ் 2ல என்ன நடக்கும்? யூனிட் டெஸ்ட் தான் எண்ட் ரிசல்ட். என்ன நடக்கும் சார்? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் சப்போர்ட் பண்ணுமா இல்ல ரெடியூஸ் பண்ணுமா? என் யூனிட் டெஸ்ட் ப்ராசஸை சப்போர்ட் பண்ணும் சார். டே ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் how it will reduce? சப்போர்ட் தான் சார். First process will support. Second process reduce. That's all. That's all. This is the example. Appa is how we can notate this one in our magnetic circuits. So your magnetic circuits are very simple, like your electric circuits. Electric circuit மாதிரி தான் இருக்க போகுது. You are going to see soon. அதுல வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸுக்கு நான் ஒரு நோட்டேஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன கிரியேட் பண்றது? ஆல்ரெடி டைரக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், கரண்ட் டைரக்ஷன் சொல்றதுக்கு. கரெக்டா? பொலாரிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம், வோல்டேஜை மார்க் பண்றதுக்கு. அப்ப இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன சார் ஸ்பெஷலா கொடுக்கிறது? That is what dot convention. Is it clear to everyone, sir? Because of the dot convention, the choice of current of sign for the mutually induced voltage kundana sign we are going to notate. It is not for self-induced EMF voltage. இது எதை நோட்டேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? Mutually induced voltage notate பண்றதுக்காக. Please make a screenshot of this one. I will show you one example, then we will go for the lunch. Quick. Yes, sir. Yes. And the circuit drop பண்ணா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Are you eager to see that one? Yes, sir. ஒரு டாட் வச்சா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்னு ஈகரா இருக்கா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 டேர்ம் பார்க்கணும். இதை நான் அந்த டயக்ராம் காட்டிட்டு சொல்றேன். This is your dot. என்ன சார் புதுசா ஒரு டாட் இருக்கு? இந்த டாட்டை யூஸ் பண்ணி how to find the mutually induced EMF is positive or negative. இந்த டயக்ராம் என்ன நோட்டேட் பண்ணிருக்காங்க? Can anyone tell me mutually induced EMF பாசிட்டிவ்னு சொல்லிருக்காங்களா இல்ல நெகட்டிவ்னு சொல்லிருக்காங்களா? பாசிட்டிவ் சொல்லிருக்காங்க சார். பாசிட்டிவ். மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, அந்த டயக்ராம்ல கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு சார்? சார் I1 வந்து I2 ஆப்போசிட்டா இருக்கு சார். இல்ல லிசன் டாட்டை வச்சு சொல்லணும். டாட்ல கரண்ட் என்டர் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட்ல. செகண்ட் சர்க்யூட்ல என்ன ஆகுது சார்? டாட்ல என்டர் ஆகுதா? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please watch this circuit.
டாட்ல என்டர் ஆகுது. செகண்ட் சர்க்யூட்ல என்ன ஆகுது? டாட்ல லீவ் ஆகுது. you need to check only the terminal. இங்க லீவ் ஆகுதா? டாட் இங்க இருக்குது, கரண்ட் இப்படி வந்தா இது வழியா தானே லீவ் ஆகணும். Yes, sir. Don't tell here it is getting enter into the dot. Always you need to focus on the terminal. Okay sir? So dot இங்க இருக்கு, டாட் இங்க இருக்கு. அப்ப டாட்ல இருந்து கரண்ட் லீவ் ஆகுது. அப்ப mutual induced EMF என்னவா இருக்குது? நெகட்டிவா இருக்கு. ப்ளீஸ் வாட்ச் த தேர்ட் டயக்ராம். இதுல எப்படி இருக்கு சார்? ரெண்டுலயும் கரண்ட் டாட்ல இருந்து லீவ் ஆகுது. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்தால் மியூச்சுவல் இன்டியூஸ் EMF எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவா இருக்கு. செக் தி லாஸ்ட் ஒன். இங்க என்ன நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் டாட்ல என்டர் ஆகுது சார். செகண்ட் ஒன்ல லீவ் ஆகுது சார். தட்ஸ் ஆல். இந்த 4 டயக்ராம்ல என்ன சொல்லுதோ அதுதான் இந்த 2 பேராகிராஃப் சொல்லுது. ப்ளீஸ் டேக் a screenshot of this one and go to the lunch. We will continue in the tomorrow's class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your patient listening. Okay? Thank you, sir. Thank you. கண்ணங்க பாருங்க. ஹலோ சார், மாடியூல் 3ல 60% முடிச்சிட்டேன் சார். ஹலோ, ப்ளீஸ் go and check your syllabus. மாடியூல்ல 3ல 60% முடிச்சாச்சு. only 40% remaining. Don't absent for the consecutive classes. Okay? மாடியூல் 3 தான் வந்து நம்மளோட என்டையர் சிலபஸோட அப்ளிகேஷனா இருக்குது. கரெக்டா சார்? இது நாள் வரைக்கும் படிச்சதுனால இந்த டாபிக் எவ்வளவு ஷார்ட்டா முடியுது பாரு. இஃப் யூ ஃபினிஷ் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் ஓட கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா கன்சிக்யூட்டிவ் செமஸ்டர்ஸ் எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்றதுக்கு திஸ் இஸ் an example. Okay? Yes, thank you very much. Today we'll get 2 recordings. One is the continuation of your resonance.